Om Shanti Shanti Om Apyayantu Mamangani Vakpranaschakshuhu Shrotramato Balamindriyani Sarvani Sarvam Brahmopanishadam Maham Brahma Nirakuriyam Mama Brahma Nirakarotu Adhirakaranamastu Nirakaranam me astu तदात्म निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम्. Very nice. We are meeting to know something more about the Taittiriya Samhita belonging to Krishna Yajurveda. Krishna Yajurveda is known for 4 recensions. Although there are 92 recensions known for Krishna Yajurveda, in course of time, out of number of circumstances, we have lost 98 shakhas. And at least we are blessed with 4 shakhas. Even in the 4 shakhas, Taittiriya Samhita and Maitrayana Samhita are complete. The other ones are not full. Kapisthala Kata Samhita and Kata Samhita. So these are all the 4 essentials available for Krishna Yajurveda, an older one, an older text, largely followed by so many people, especially in South India. Krishna Yajurvedans are too many in number. And as contrast, we have seen that there is a Shukla Yajurveda, which Yajnavalkya Maharshi got it directly from Surya Bhagavan, and it is also available in 16 recensions. But again, the same fate that we lost 14 recensions of them. So we have only 2 recensions of Shukla Yajurveda, that is Madhyandina and Kanva. The other things we don't know much. We may be getting some references in the commentaries. So that is the state of Yajurveda. Because Yajurveda is a practical manual, and where we are introduced to the performance of sacrifices. Because yajna is the be-all and end-all for all people who are born upon this earth. So as you see in Bhagavad Gita, as Krishna told, Sahayagnaha kriya Sahayagnaha manush prajaha sruštva. So the prajas have been created along with the yajna, because there should be some kind of engagement. So the yajnas are important. And in the sequence of the yajnas, as we see in the Samhitas, Darsha Purnamasa takes the priority. Then Darsha Purnamasa, then Soma, Agnistoma sacrifice or Soma sacrifice, Agnihotra, Adhyayana, and all these things come up in the Yajurveda sequence of that. So how many major sacrifices are there introduced to us by Yajurveda? There are 12 major sacrifices. And among the 12 major sacrifices, there is also the performance, the duration for performance of all these things. Anyway, as we are going to study the Samhita portion of the Yajurveda, Krishna Yajurveda, Taittiriya Samhita, we will be coming to know more and more details about it. Because the procedure of the yajna is already laid down in our Samhitas. But whatever has been laid down directly or indirectly, otherwise, that has been caught by our great rishis. And they prepared subsequently the Brahmanas, Aranyakas, then the Sutras, Grihya Sutra, Dharma Sutra, and Sauta Sutra, and so on, Sulba Sutra. All this development, all this ritual literature has become so enormous. And therefore, yajna has become the sine qua non of human life. Yajna is that edge to worship. So we have to consider the time of our stay upon the earth is very important. And whatever hay that we could do, catch up, that we should catch, so that there will be important reward. And it's a life and birth.
and living. All these things are opportunities which are provided for us by gods, and therefore this has to be taken account. So now we are in the first kanda, second prapataka, and then anuvakas or kandikas, we go it. So that is called, now the second prapataka talks about the Agnishtoma krama, Agnishtoma sacrifice, where Agni and Soma both are involved, Soma. And so in the krama, we have got already learned some 2 sections, and so we go with that. So, and moreover, just I want to give you what is the content of this particular section, that is book 1, chapter 2. What is the content? That also Manju is anxious to know. Sir, we are just reading the mantras. Where are we going? And what are we understanding? And what is going on in the yagna? So Yagnastoma process alli yen aagta ide anta ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು brief idea ಇರಬೇಕು. You know, we have got in this particular second section about 14 kandikas or sections, and each one has got the meaning and application and all that. So in the first section, we have got mantras for the Yajamana Diksha, because whoever is the sacrificer, he has to get into the place and a sacrificial hall, and he has to have the Diksha. And Diksha is Kshira Chaura, Snana, Kshira Snana, Anulepana, etc. All these samskaras have got to be given once the Yajamana takes to the commitment of performance of sacrifice. So, Kshira Snana Anulepana Samskarani Yajamanasya Kritani. So, all these things are done to the Yajamana. And that's why it is called first one. You have already seen that Chura Karma and all those things. In the second, in the next third section, you are having the mantras connected to Deva Yajana Svikara. That is, we have to go for Deva Yajana. That is, worshipping the gods and accepting the gods. And in the next section, we are going to have the proposal to purchase Soma leaves, Somavalli or Soma, and that's why Anayanam, to bring the carts loads of Soma Rasa. That's what is translation. Soma Rasa tumba estu madabeku. So they buy, come with how do they, you cannot get something. Somavalli or Soma is an interesting topic, subject in our Yajurveda. So the Soma Krayanam is one item. That Soma Krayanam, the buying of the Soma leaves, so that is what in fourth Anuvaka, Soma Krayana, then Soma Krayanyaha Padsangarhanam, and then trying to worship that Soma Unmanam and Soma Krayanam. So all that Anuvakas which you are going to learn on we are getting some information on that. Whenever we are in the Anuvaka, I'll just tell you what could be the title of the Anuvaka. Now we have covered the 1, 2, 2. That is second Prapataka. We are Kandika as one. We have covered. That is the second one talks about the Deva Yajana Svikara and Yajamana Diksha and Vedi Nirmana. All these items are there. You remember, I don't know, Vasan must have noticed or not, very busy. In Bangalore, Soma Yaga was conducted by some Veda Ashrama people, I forgot, and I was invited also. For 8 or for 20 days or sometime, they performed Soma Yaga. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಒಂದಿದೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ವಾಸನ ನೋಡಿದ? ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಇಂದಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಹೋಗೋ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ
ಈ ಸೋಮಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. So I was able to attend some time there, and so many ritviks and so much of that. So and again, this Soma Yaga hard because it's long duration, so many priests, so many things are there. But we have also had the experience of, seeing the documentary made of the Vajapaya and Rajasuya, Vajapaya sacrifice done in Pune. So allalli avaga sacrifices ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Probably I just try to get that fellow who performed, they must have videotaped the Soma Yaga which they did in the Kalyana, the compound of that Kalyana Mandapam. Anyway, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಕೂತ್ಯೈ ಪ್ರಯುಜೇಗ್ನಯೇ ಸ್ವಾಹ ಮೇಧಾಯೈ ಮನಸೇಗ್ನಯೇ ಸ್ವಾಹ ದೀಕ್ಷಾಯೈ ತಪಸೇಗ್ನಯೇ ಸ್ವಾಹ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ಪೂಷ್ಣೇಗ್ನಯೇ ಸ್ವಾಹ. ಹೇಳಿ, ಓದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ. ಆಕೂತ್ಯೈ ಪ್ರಯುಜೇಗ್ನಯೇ ಸ್ವಾಹ ಮೇಧಾಯೈ ಮನಸೇಗ್ನಯೇ ಸ್ವಾಹ ದೀಕ್ಷಾಯೈ ತಪಸೇಗ್ನಯೇ ಸ್ವಾಹ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ಪೂಷ್ಣೇಗ್ನಯೇ ಸ್ವಾಹ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಪೋ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಪೋ ದೇವಿ ಬೃಹತಿ ವಿಶ್ವಶಂಭುವೋ. आपो देवीर्बृहतिर्विश्वशम्भुः आपो देवीर्बृहतिर्विश्वशम्भुः द्यावा पृथिवी उर्वन्तरिक्षं बृहस्पतिना बृहस्पतिर्नो हविषा वृधातु स्वाहा. द्यावा पृथिवी उर्वन्तरिक्षं बृहस्पतिर्नो हविषा वृधातु स्वाहा. द्यावा पृथिवी उर्वन्तरिक्षं बृहस्पतिर्नो हविषा वृधातु स्वाहा. विश्वे देवस्य नेतुर्मत्तो वृणीत सख्यम्. विश्वे देवस्य नेतुर्मत्तो वृणीतं सख्यम्. विश्वे देवस्य नेतुर्मत्तो वृणीत सख्यम्. ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸಿ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರಾಸ್ 2 times ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಠ, ಯಜುರ್ವೇದ ಮಂತ್ರಾಸ್ 2 times, ಅಥರ್ವೇದ 2 times, ಬಟ್ ಸಾಮವೇದ 3 ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸಾಮವೇದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಸಾಮವೇದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗ, ಸೊ ಇವು ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ದೇರ್ 3 times. And we had that kind of classes conducted in Mahanandamayi Bhagavad Bhavan, by Gauripati. Papa avaru illa iga, he was a retired railways chief engineer, but he was Samavedin. Adhyayana Pratisthana anta ondu Bengaluru alli ide, Rajajinagaralli. Alli even today they have got Adhyayana Pratisthana. ಏನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ? ಏನದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ? Adhyayana Pratisthana, Rajajinagar, they have published books on Samaveda. ನಮ್ಮ ಗೌರಿಪತಿ, ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಕಡಬ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾಠ ಹೇಳಿ, ಅದು ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಇರಾ ನಮ್ಮ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ, ಸುವರ್ಣ ಯುಗ. ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. In fact, Gauripati used to come from Kengeri, and he used to come and take classes in the Bhavan. And he was himself knowing more than 200 samans by heart. ಅಂತ ದೊಡ್ಡವರು. ರೈಲ್ವೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಸಾರ, ಮಕ್ಕಳು, ಅದು ಇದು. ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು, we visited his house also, good library, and his wife must be there, and his children are there, very, very good. And he is a good Samaveda. He wrote books also on Samaveda and all. ವೇದಶ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಸಾಮವೇದ ಹೇಳುವಾಗ 3 ವಾರ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆದರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೋಷ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
Vishve devasya neturmarto vrunita sakhyam Vishve raya ishudhyasi Dyumnam vrunita pushyase swaha. Vishve devasya netarmarto vrunetam sakhyam Vishve raya ishodhya siddhyumnam vruneta pushyase swaha. Vishve devasya netarmarto vrunetam sakhyam Vishve ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ ವೃಣೀತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ವಾರ ಇಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ವೃಣೀತಂ ಇದೆಯಾ ವೃಣೀತ ಸಖ್ಯಂ ಇದೆ ನಾನೇ ತಪ್ಪು ನೀವು 2 ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದ್ಸಲ ತಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ವೃಣೀತ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಸ್ಯ ನೇತರ್ಮರ್ತ ವೃಣೇತ ಸಖ್ಯಂ ವಿಶ್ವೇ ರಾಯ ಇಶುದ್ಧ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯುಮ್ನಂ ವೃಣೇತ ಪುಷ್ಯಸೆ ಸ್ವಾಹ. ಋಕ್ಸಾಮಯೋಃ ಶಿಲ್ಪೇ ಸ್ಥಾ ಋಕ್ಸಾಮಯೋಃ ಶಿಲ್ಪೇ ಸ್ಥ ಋಕ್ಸಾಮಯೋಃ ಶಿಲ್ಪೇ ಸ್ಥ ते वामारभेते मे वामारभेते मा ते वामारभेते मा ते वामारभेते मा आतमास्य यज्ञस्योदृचः आतमास्य यज्ञस्योदृचः आतमास्य यज्ञस्योदृचः. So it is Deva Yajana Svikara anta section idu. For all these mantras of the 1 to 2, 1 is for Deva Yajana, means Yajana is performing the sacrifice, Yajna. See, Brahmanrige 5 ಕೆಲಸ ಯಜನ ಯಾಜನ ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನ ಕರ್ಮ ನಿರತಾಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಹ ಅಂತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಯಜನ ಯಾಜನ ಯಜನ ಯಾಜನ ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನ ದಾನ ಧಾರಣ ದಾನ ಧಾರಣ ಗುರುಜಿ ದಾನ ಧಾರಣ ದಾನ ಧಾರಣ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನನಗೆ ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಮೀ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಫರ್ಗಾಟ್. ದಾನ 6 ಷಟ್ಕರ್ಮ ದಾನ ಧಾರಣ ಅಂದ್ರೇನು? ಇದು 6 ಷಟ್ಕರ್ಮ ನರತ ಷಟ್ಕರ್ಮ ನಿರತಾನಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಓದಬೇಕು, ಅಧ್ಯಾಪನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಧ್ಯಾಪನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಯಜನ ತಾವು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಜನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಜನ ಯಾಜನ ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನ ದಾನ ಧಾರಣ ದಾನ ಧರ್ಮ ದಾನ ದಾನ ಧಾರಣ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಾನ ಕೊಡಬೇಕು, ದಾನ ಕೊಡಬೇಕು, ದಾನ ತಗೋಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರ ದಾನ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ದಾನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಾನ ಪ್ರತಿಗ್ರಹ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರರಿಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದೇರ್ ವರ್ಣ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಕುಲಧರ್ಮ ವರ್ಣಧರ್ಮ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳು ಕುಲಧರ್ಮಗಳು ಸೊ ಕುಲಧರ್ಮಾಸು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ಸ್ ಓನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಕುಲಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ವರ್ಣಧರ್ಮ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ. ಸೊ ಸುಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪಾರ್ಥ ಲಭಂತೆ ಯುದ್ಧ ಮೀದೃಶಂ ಅನ್ನುವಾಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾದ್ಮೇಲೆ ಸುಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಡಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ there was one time where kshatriyas yuddhaveeras were on hire. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಯಾರು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋರು. ಸೊ ದೇರ್ ವರ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ something like the Swamijis. ತುಂಬಾ large number of Swamijis don't have matham. Only 4 or 5, some few mathas are there.
ಸೊ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯ ಮಠಂ ಉತ್ತರಾಮ್ನಾಯ ಮಠಂ ಎಷ್ಟು 4 ಮಠಗಳು. ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಮಠಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಶಂಕರ ಮಠ ಅಂತ. ಬಟ್ ದಿ ಮೈನ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅವು. ಅದರಿಂದ ಅದೇ ಮಠ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಮಠ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಮಠ ಸತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಯಜನ ಅಂದ್ರೇನು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಿ ಪೂಜನ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಆಕೂತ್ಯೈ, ವೈ ಆರ್ ಯು ದಿಸ್ ಆಕೂತಿ ಪ್ರಯುಜ ಅಗ್ನ, ಈ ಎರಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಗ್ನಿದೇವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೇಧಾ ಮನಸ್ಸು, ಈ ಎರಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ನಮಸ್ಕಾರ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಅಂಡ್ ದೀಕ್ಷಾ ತಪಸ್ಸು ಅಂಡ್ ಸರಸ್ವತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಷ್ಣ ಅಗ್ನಿ, ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಹ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್. ಸೊ I told you, Akuti and the desire and expectations. Then Medhaya and the intelligence, Medha Vruddhi. And ವಾಸನ್ ಗುರುಗಳೇ, ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿ. ಆಕೂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಆಕೂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈರ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಡಿಸೈರ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಡಿಸೈರ್. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಕೂತಿ ಪ್ರಯುಜೆ ಅಗ್ನಯೇ. So whom you have got to appeal to for your fulfillment of desires, Agni. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಧಾ ಮನಸ್ಸು, ದೇ ಆರ್ ಟುಗೆದರ್. ಅಂಡ್ ಮೇಧಾಯೈ ಮನಸೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದೀಕ್ಷಾಯೈ ತಪಸೇ. ದೆನ್ ಈ ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಆಕೂತಿ ಪ್ರಯುಜ, ಮೇಧಾ ಮನಸ್ಸು, ದೆನ್ ದೀಕ್ಷಾ ಅಂಡ್ ತಪಸ್ಸು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಗ್ನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ, ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಹುತಿಗಳು. ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟ ಬರೀ ಅಗ್ನಿನೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಸರಸ್ವತಿ, ಪೂಷನ್. ಈವನ್ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂಡ್ ಪೂಷನ್ ದೇವತಾಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಬ್ಡ್. ದೆನ್ after making namaskara and invitation to all this in Devayajana portion of the yajna, now again you make a prayer for Apo Devatas, the water deities. Not one, that's why we are called Varuni Devata Hantara. Imamme Varunasru Dehava Madhyaja Mridayalo Varuna Prarthana. Or Varuni, Varuna Devana Parivara. ಸೊ ಆ ವಾರುಣಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆಪೋ ದೇವತೆಗಳು. ಅಂಡ್ ಆಪೋ ದೇವೀಹಿ, ಅವ್ರು ಎಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ ಬೃಹತೀಹಿ ವಿಶ್ವಶಂಭುವ. ದಿ ವಾಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್. ಬೃಹತೀಹಿ, ಎನಾರ್ಮಸ್, ಲಾರ್ಜ್. ದಿ ಸೈಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ವಾಟರ್. ಯು ನೋ ದೇರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 75% of water. 3 and less land, more water. ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಮೋರ್ ವಾಟರ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 70% ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಬೃಹತೀಹಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಸೊ ಬೃಹತೀಹಿ ಅಂಡ್ ವಿಶ್ವಶಂಭುವ, ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಟು XYZ. The water will do good for all people. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ ಆರ್ ಇಲ್, ರೋಗ ಇರಲಿ ರೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ಇವನ್ ರೋಗ ಇದ್ರೆ ಏನು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀಯ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್. ನೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಡೋಂಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್. ಹಿ ಸೇಸ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೃಹತೀಹಿ. ಅಂಡ್ ವಿಶ್ವ ಶಂ
ಭುವಃ. ಶಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ. ಸೊ ನೀರು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಶಾಂತಿ ಸುಖ ಬೇರೆ. ಅದರಿಂದ ದಿ ವಾಟರ್ಸ್ ಗಿವ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹೈ ಕಂಫರ್ಟ್. ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೂಲ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ಉರು ಅಂತರಿಕ್ಷಂ. ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಹೆವನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್, and in between all pranis are there. నేను పోయి తీసేవాడికి అయిపోయింది, ఎవరు తెలీదు. So here we have got Vishwashambhuvah, Dyava Prithvi, Urvantariksham, and Antariksham Uru. Uru means large. Vishwashambhuva anavaga Uru is wide, broad and large. Urvantariksham, that's one combination. Java Prithvi Medha, I'm sorry, here Java Prithvi Uru Antariksham. And so Bruhaspatihi Havisha Vrudhatu Swaha. So Bruhaspati ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋ ಆವಿಷ್ಟಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೇಯರ್ ಫಾರ್ ಬೃಹಸ್ಪತಿ. ಟುಡೇ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್. ಇನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಟುಡೇ ಧನುರ್ಮಾಸ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ನಾದವೇದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದೀರಾ ಮಂಜು? ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ ಅಂತ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ವಾರ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದೆ, somewhere also that ಧನುರ್ಮಾಸ is beginning, so this time ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅತೀಯದರಿಯೋ ಅಂತ. ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂತ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಮಂತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂತ್ರ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಗೆಸ್ಚರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅವರು, ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, 1.14 ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎನಿವೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ವೃದ್ಧಾತು ಸ್ವಾಹ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ಹೇ ಮರ್ತಃ. ಅದು ಅಡ್ರೆಸಲ್. ಓ ಮಾನವನೇ, ಹೇ ಮರ್ತಃ, ವಿಶ್ವೇ ದೇವಸ್ಯ ಸಖ್ಯಂ ವೃಣೀತ. ಓ ಮಾನವ, ಓ ಮ್ಯಾನ್, you try to befriend all gods. ದೇವಾನಾಂ ಸಖ್ಯಮೀಯುಷೇ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ಈ ದೇವಾನಾಂ ಸಖ್ಯಮೀಯುಷೇ, ದೇವಾನಾಂ ರಾತಿಃ ರುಜೂಯತಾಂ, ದೇವಾಹ ನಃ ಅವಂತು. ಇವೆಲ್ಲ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಇನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಸ್ವಸ್ತ್ಯನೋ ಮಿಮೀತಾಂ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಜುರ್ವೇದ ತೈತ್ರಿಯ ಸಂಹಿತ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಹೇ ಮರ್ತಃ ವೃಣೀತ. ಓ ಮ್ಯಾನ್, ಓ ಮಾರ್ಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಮರ್ತಃ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಟಲ್, ದೇವ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್ ಪೀಪಲ್, ಬಿಗ್ಗರ್ ಪೀಪಲ್, ಲರ್ನೆಡ್ ಪೀಪಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯೇಷು ಸ್ತ್ರಯಧ್ವಂ, ದ್ವಿತೀಯೇಷು ಸ್ತ್ರಯಧ್ವಂ ಅಂತ ಇರೋ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಅರ್ಥ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ವೇದ. So the Veda is known for that kind of progressive thoughts. And so, he martaha visve devasya vrinita sakhyam. And again, visve raya ishodhyasi jumna vrinita pushyase. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರೇ. ಒಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸಿ, ನೀವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದೀರ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್. ದೊಡ್ಡವರೇ ನೀವು, ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಯಜುರ್ವೇದ ನೋಡಿ, ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮ್ ವೇದಾಸ್, ಸಮ್ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು? ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರೋ, ನಾವು ಕಲಿಯೋದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪನೇ, ಇರೋದು ಅನಂತ. ಬಟ್ ಅನಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋರ್ಷನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಿಂದಲೇ ಓ ವೆರಿ ನೈಸ್. We learned Veda together.
ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಈ ತರ ಇನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡುವ ಆಸನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಡೈವರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಪೀಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವೇರಾಯ ಇಶುದ್ಧ್ಯಸಿ ಜುಮ್ನಂ ವೃಣೀತ ವೈ ಪುಷ್ಯಸೆ ಸ್ವಾಹಾ. So Yajurveda is teaching us you should not waste your time, but you should use prayers that all gods will direct their ರಾಯಃ ವೆಲ್ತ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯು. ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಪವರು ಮಹಿಮಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿಶ್ವೇರಾಯಃ ಇಶುದ್ಧ್ಯಸಿ. ಸೊ ಇಷೇತ್ವೋರ್ಜೇತ್ವ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಇಶು is again used here for food and prosperity. Ishetva, urjetva. For these two, we have to be doing it. And ashte alla, what is that you have to select? What is that you have to show out your choice priority wise? Adandre jumnam. See, jumnam runita. Jumna andre kanti. Jumna andre fame. Name and fame and prosperity. See, what remains is not money. What remains is the good work that you have done in the world. ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾನೆ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. 4 ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾನ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾನ, ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು, ಪುನೀತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಅವ್ರ ಹೆಸರು, ಸರ್ಕಲ್ಸ್, ರೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು that's why that's exactly what we call as jumnam. So jumnam vrunita. Vrunita means choose. There are many more things in the world to choose, but of all the things on priority wise you have to choose jumnam vrunita. Yake pushyase swaha. Pushtikoscara. Pushti andre prosperity. Pushti means all round prosperity and life fulfillment. ಸ್ಟೌಟ್, ಅದು ಪುಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೌಟ್ನೆಸ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಜೀವನ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್? ಜುಮ್ನ ಅಂಡ್ ಪುಷ್ಟಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಯಜುರ್ವೇದದಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯಜುರ್ವೇದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಯಜುರ್ವೇದ ಟೀಚರ್ಸ್ ದಟ್ ರಾಯ you have to work for to get from gods, and their grace is important. After raya you should also want fame, proper vinyoga, and ultimately, and these are all the choices that you have got to entertain when you are a student of, or when you are making Adhyayana of Yajurveda. And now you got nimge asana bekalva. So ruksavayoho silpe sthaha. So before you start your puja or homa, you should have the asana. And asana is called Krishnajana ಅಂತಾರೆ. ಮಹಿಧರು ಒಬ್ಬರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಾಜನ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ರಿಗಾರ್ಡ್. ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೇವತಾ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರುಕ್ ಅಂಡ್ ಸಾಮನ್ಸ್, Rigveda and Samaveda. So that's why we have got the dots like that. Ruk Samayo. Silpa andre beauty, akara or formation. So the deer skin has got those dots, sukla and brown color of the skin. On that you have got dots, white dots are there. So you have got that Ruk is white, Sama is other color. So Ruk Samayoho Silpe Sthaha, and therefore Te Vama Arabhe. So Te Vama, Te Arabhe, Ma Patam Asya Yagnasya Ruchaha. So Ma Patam means please protect me. Ma Patam. All these days we did not see sun at all. Today sun has come now. So Ma Patam. So Patam means protect. Please protect Asya Yagnasya Yadrucha Agnas. So whatever formulas that we are going to Ruchaha, whatever mantras that we are going to employ, and whatever gods that we are invoking,
and whatever rites that we are doing as a part of the yajna. So all that patam, I think so. This is my Devara Dayadinda Edo Artha Bharta. So patam, please protect us. And I hope you understood that part. One here would be passage. ಮೊದಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಗುರುಗಳೇ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕೋತ್ಯೈ ಪ್ರಯುಜೇಜ್ಞಯೇ ಸ್ವಾಹ ಮೇಧಾಯೈ ಮನಸೇಜ್ಞಯೇ ಸ್ವಾಹ ದೀಕ್ಷಾಯೈ ತಪಸೇಜ್ಞಯೇ ಸ್ವಾಹ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ಪೂಷ್ಣೇಜ್ಞಯೇ ಸ್ವಾಹ ಪೋ ದೇವೀರ್ಬೃಹತಿರ್ವಿಶ್ವಶಂಭುವ द्यावा पृथिवी उर्वन्तरिक्षं बृहस्पतिर्नो हविषा दधातु स्वाहा विश्वे देवस्य नेतुर्मर्तो वृणीत सख्यं विश्वे राय इषुध्य सिद्ध्युम्नं वृणीत पुष्यसे स्वाहर्तामयो शिल्पे स्थस्ते स्वस्ते मारभेते मा पातं So now the purpose of performing sacrifice and the attitude or the wants that you have got to ask for, all that has been educated to us. ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾಕೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಿ ಜಾಯತಾಂ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ what you should do for yourself, all that has been given, and whatever that you accept into sacrifice, that also. And yagnasya ruchaha patam, also those mantras which you are employing in the yajna also to be protected. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಎಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರೇ, ದೇವರಿಗೆ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ it is going to help even the gods. That's why it is a double advantage. Gods are helped, the dravya, yajna dravya is helped, and the yajamana is helped, the yajamana parivara is also helped. So there is a total welfare being marked when you take up the act of sacrifice. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇ ಮರ್ತ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಿ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕರ್ತೃಗಳಿಂದ ಮರ್ತ್ಯನು ದೇವತನಾಗ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್? ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈಂಡ್. God plus mind. Man is equal to God plus mind. If you are able to discipline the mind and be on the normal way, he will become God. So ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವತ್ವ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ಬೇಡಪ್ಪ ನಾಳೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗೋಪುರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮನಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೋಗ ಬೇಕು ಅನ್ನೋವಾಗ ಮಾಸನ್ ಅವರೇ, ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್, ವಿತ್ಡ್ರಾ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಎಂಪ್ಟಿ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಈ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಮೈಂಡ್. ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾಪ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ದೆನ್ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈಂಡ್. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಗಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈವನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಸ್, then manas, buddhi, and afterwards we got parabuddhi. So buddhi and parabuddhi all same. Therefore ಆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದೇ ದೇವರು. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ವಿ ಆರ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಟ್. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ನಾವು ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮರ್ತ್ಯ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅಂತಸ್ತಿಷ್ಠತು ಅಮೃತಸ್ಯ ಗೋಪಾಹ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ. ಅಮೃತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅಮೃತ ಗೋಪ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಹೂ ನೋಸ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೃತ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ. ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಕೌಂಟು, ಬ್ಲಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ಸೈಡ್ should be normally functioning, then we are healthy.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಗೋಪಾಹ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗೋಪ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾನಿಟರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. Who is the manager? Paramatma is the manager inside us. What he has to manage? Amruta, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಅಮೃತ. ಅಮೃತ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ? ಅಮೃತೋಪಸ್ತರಣಮಸಿ ಸ್ವಾಹ. ಆ ನೀರು ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಾಟರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಸೀಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಫುಡ್ ಯು ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ನಾವು, ಅವರ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಈಸ್ ಎ ಫೈರ್, ಹಸು ಈಸ್ ಎ ಫೈರ್. ಸೊ ಈ ಹಸು ಎಂಬ ಫೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೂಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೋಸೆ ಮಾಡೋ ಪೆನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಸೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ದೋಸೆ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ಟ್. ಬರೀ ದೋಸೆಗಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ. ಅದರಿಂದ ಈ ಅದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಲಿಟಲ್ ದ ಪ್ಯಾನ್ and then next we will be getting it. Even in computer ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ us go to next one. ಇಮಾಂ ಧಿಯಗುಂ ಶಿಕ್ಷಮಾಣಸ್ಯ ಇಮಾಂ ಧಿಯಗುಂ ಶಿಕ್ಷಮಾಣಸ್ಯ ಇಮಾಂ ಧಿಯಗುಂ ಶಿಕ್ಷಮಾಣಸ್ಯ ದೇವಕ್ರತುಂ ದಕ್ಷಂ ವರುಣ ಸಂಸಿಸಾಧಿ. ದೇವಕ್ರತುಂ ದಕ್ಷಂ ವರುಣ ಸಗುಂಶಿಷಾದಿ. ದೇವಕ್ರತುಂ ದಕ್ಷಂ ವರುಣ ಸಗುಂಶಿಷಾಧಿ. ಯಯಾ ಅತಿ ವಿಶ್ವಾ ದುರಿತಾತರೇಮ. ಯಯಾತಿ ವಿಶ್ವಾ ದುರಿತಾತರೇಮ. ಯಯಾತಿ ವಿಶ್ವಾ ದುರಿತಾತರೇಮ. ಸುತರ್ಮಾಣಂ ಅಧಿನಾವಗುಂ ರುಹೇಮ. ಸುತರ್ಮಾಣಂ ಅದಿನಾವಗುಂ ರುಹೇಮ. ಸುತರ್ಮಾಣಮದೀನಾವಗುಂ ರುಹೇಮ. ಊರ್ಗಸ್ಯಾಂಗಿರಸಸ್ಯ ಊರ್ಗಸ್ಯಾಂಗಿರಸ್ಯ ಊರ್ಗಸ್ಯಾಂಗಿರಸ್ಯ ಊರ್ಣಂ ವ್ರತಾ ಊರ್ಜಂ ಮೇ ಯಚ್ಚ. ಊರ್ಣಂ ವ್ರತ ಊರ್ಜಂ ಮೇ ಯಚ್ಚ. ಊರ್ಣಂ ವ್ರತ ಊರ್ಜಂ ಮೇ ಯಚ್ಚ. ಪಾಹಿ ಮಾಮಗುಂ ಮಾಹಿಂಸಿ. ಪಾಹಿ ಮಾಮಾಹಿ ಗುಂಸಿ. ಪಾಹಿ ಮಾಮಾಹಿ ಗುಂಸಿ. ವಿಷ್ಣೋಃ ಶರ್ಮಾಸಿ. ವಿಷ್ಣೋಃ ಶರ್ಮಾಸಿ. ವಿಷ್ಣೋಃ ಶರ್ಮಾಸಿ. ಶರ್ಮ ಯಜಮಾನಸ್ಯ. ಶರ್ಮ ಯಜಮಾನಸ್ಯ. ಶರ್ಮ ಯಜಮಾನಸ್ಯ. ಕರ್ಮ ಮೇ ಯಚ್ಚ. ಶರ್ಮ ಮೇ ಯಚ್ಚ. ಶರ್ಮ ಮೇ ಯಚ್ಚ. ನಕ್ಷತ್ರಾಣಾಂ ಮಾತಿ ಕಾಶಾತ್. ನಕ್ಷತ್ರಾಣಾಮಾತಿಕಾಶಾತ್. ನಕ್ಷತ್ರಾಣಾಮಾತಿಕಾಶಾತ್. ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ. ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಯೋನಿರಸಿ. ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಯೋನಿರಸಿ. ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಯೋನಿರಸಿ. ಮಾಮಾಹಿ ಗುಂಸೀಹಿ. ಮಾಮಾಹಿ ಗುಂಸಿ. ಹಲೋ ಮಾಮಾಹಿ ಗುಂಸಿ. ಅನು ಮೀಟಿಂಗ್ ನೋಡಿಮ್ಮ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್. ಅದೇ ಅಮ್ಮ పిలిచింది. ఇంతకుముందు ఇవే పిలిచావా? ఇంతకుముందు ఇవే పిలిచావా? ఓహో, ಸಮೂಢೀಕಾ ಅವಿಷ್ಟೇ ವರ್ಚೋದ ವಿಜ್ಞವಾಹಸದು.
Yes. Hello. Sorry, this break. And I think of Sheshachala should manage the gap. So, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ this section is very interesting. Yes. Now, patam asya vishaha. That ima. Now, what are the things that we have got to be protected here? Ima dhyagum sikshamanasya devakratum daksha varuna samsisadhi. Ili, this mantra is addressed to Varuna Deva. So, Deva Varuna, what is the prayer for Varuna? Imagum dhiyaha sikshamanasya kratum daksham samsisadhi sagum sisadhi. Oh Varuna Deva, sikshamanasya dhiyagum. I am trying to, dhiya andre also mantras. So when I am uttering the mantras connected to this, you try to protect me and try to properly guide me. Again, you understand? Ima dhiyagum. All these mantras are utterances connected with I am doing. And sikshamanasya, as I am pronouncing or as I am disciplining it. And what is that? Kratum daksha. Kratum. In the kratu and yajna. Kratum samsidhadi. Please make my continuation of the sacrifice a good success, well organized. So, ಈ ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮದಲ್ಲಿ ವರುಣ ದೇವನಿಗೆ ಆಪೋ ದೇವತೆಗಳು ಇಷ್ಟ ತನಕ ವರುಣ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವರುಣೋಪಾಸನ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಪೋ ದೇವತೆಗಳ ಅಧಿಪತಿ, ಅದರಿಂದ ಏನು, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಇಮಾಂ ಧಿಯಗುಂ, these mantras, these that sikshamanasya, as I am trying to utter them, kratum daksha Varuna sagum sisadhi. Oh capable Varuna Deva, you try to support and maintain and protect the yajna which I have taken up to Parapara. Again, next line. Yaya ati visva duritani tarema. So by uttering the connected mantras, by performing the kratu, I will be able to get away from the bad conduct. All kinds of sins. Durita is bad conduct. Vishwa duritani means known and unknown conduct. ನಾವು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ we have got to be protecting, get this protected. ಅದರಿಂದ what is that here? See, durita tarema. Tarema means to cross over, to get over, to freed from that. And sutarmanam adhinavagum ruhema. How do we get rid of the duritas? You have to get rid of duritas when once you try to board a well-protected, strong boat. See, durita anodu water, difficulty, chalanam, fickle. And so, anta neeranna ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Vishwa durita, all kinds of problems or sins, we have got to get rid of them. Atitarema, we have got to cross over them. And there is a problem, there is a request, and also solution. This is Yajurveda. Nama Rishigalu, they are so clear that they give you the difficulty, they make you to get rid of the difficulty, and they also give you the solution to get rid of that. Chanagidya, Manju avare? Beautiful alva? So, thereby, we are not left with any doubt. So, here, navagum, say ruhema.
Yaya Navagum Ruhema, because of which we will be able to board that kind of strong boat so that we become pure. Why do you want to get rid of the duritas? That's why yav puja, yav homa madbekadru vasana helkodtare. Mama upatta samasta durita chaya. And durita chaya admele dwara, gateway. So if you want to go to the gateway in the airport to go to other places, you have to go through security check. So ಹಾಗೆ ದುರಿತ ಕ್ಷಯನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎನಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಯಜುರ್ವೇದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಈ ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವೇದ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಇನ್ ದಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ನಾವಗುಂ ರುಹೇಮ ಅರ್ಥದಲ್ಲ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯು ಸಿ ಊರ್ಗಸ್ಯ ಅಂಗಿರಸ ಊರ್ಗಸ್ಯಾಂಗಿಹಿ ಅಸ್ಯ ಊರ್ನಮ್ರದ ಊರ್ಜಂ ಮೇ ಯಚ್ಛ ಪಾಹಿ ಮಾಹಿಗುಂಸೀಹಿ. ಊರ್ನಮ್ರದ ಈಸ್ ದಟ್. ಊರ್ನಮ್ರದ, ಊರ್ನ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಸ್ಪೈಡರ್ ವೆಬ್, ದಿ ಸ್ಪೈಡರ್. ಅದು ಊರ್ಜವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಊರ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೈಡರ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಔಟ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ವೆಬ್. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಊರ್ಕ್ ಅಸ್ಯ ಅಂಗಿರಹ ಊರ್ನಮ್ರದ. ಊರ್ಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಆರ್ ಸ್ಯಾಪ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಊರ್ಗ್. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಈ ಊರ್ನಮ್ರದ ಈಸ್ ದಟ್ ಸ್ಪೈಡರ್ ಒನ್. ಊರ್ಜಮ್ಮೆ ಯಚ್ಚಿ, ನಮಗೆ ಊರ್ಜವನ್ನು ಕೊಡು. ಅದೇ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಜಿತ ಸೇವಾ, ಊರ್ಜಿತ ಸೇವಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರಿಗೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ, ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಅರುಣದೇವನು, ಈ ಊರ್ನಮ್ರದ ಆಗಿರೋ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪಾಹಿ ಮಾಹಿಗುಂಸೀಹಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಘ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ವೆನೆವರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ನೋಬಲ್ ಜಾಬ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 100 ಪೀಪಲ್ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್. ಯಾಕ್ರಿ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡೋರು ತುಂಬ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರು ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರೇ. ಬಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೋ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್, ನೋ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅದರಿಂದ ವಿ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್ ದಟ್ ಮಾಹಿಗುಂಸೀಹಿ, ಮಾ ಹಿಂಸೀಹಿ. ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪರಿವಾರವನ್ನು, ನನ್ನ ಲೋಕಗಳನ್ನು. ಈ ಮಾ ಶಬ್ದ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿವ್, ಸಿಂಬಾಲಿಕ್. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಅಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಏಕಃ ಜಾಯತೆ ಹಂತ ಸ ಏವ ಬಹು ಭವತಿ, ಏಕ ಏವ ಜೀಯತೆ ಏಕ ಏವ ಮ್ರಿಯತೆ ಅಂತ. ಈ ಬಾರ್ನ್ ಅಲೋನ್ ಬಟ್ ಗ್ರೋಸ್ with more and more parivara and again dies alone. If one person dies, not necessarily other people should die. You know, Sati Gamana also is banned. At one time there was that Sati but Raja, thanks to Raja Ram Mohan Rai, you remember? He is one. Yeah, Raja Ram Mohan Rai is a great reformer. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. See, they are all great people who have done, who have helped for the many building of the nation. So Raja Ram Mohan Rai, Gopal Krishna Gokhale, Balagangadhar Tilak, ಇವರೆಲ್ಲರೂ great people who have done very good work. So ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸತಿ ಆಗಮನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. thereby only a life goes, but not living life need not follow the dead life ಅಂತ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಊರ್ಗಸಿ ಅಂಗಿರಹ ಊರ್ನಮ್ರದ ಊರ್ಜಮ್ಮೆ ಯಚ್ಛ ಪಾಹಿ ಮಾಹಿಗುಂಸೀಹಿ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ವಿಷ್ಣೋ ಶರ್ಮಾಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತಗೊಂತೇವೆ ದೇವತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಸರೇನಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣೋ ಶರ್ಮಾಸಿ. ಯು ಆರ್ ದಿ ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ವಿಷ್ಣು. ಶರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ, ಶರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್.
So Vishnu is always Shantam. And therefore, oh, you, the Devata, which I am using in the sacrifice, if you go to commentary, what is that article, you will come to know. Article Devata Rupadalli Bandu Tagondu, ಅದನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದೇನಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ಮಾಸಿ, ಯು ಆರ್ ದಿ ಸರ್ಮ ಆಫ್ ವಿಷ್ಣು ಅಂಡ್ ಶರ್ಮ ಯಜಮಾನಸ್ಯ, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಶರ್ಮ, ಶಾಂತಿ, ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಟು ಯಜಮಾನ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಶರ್ಮ ಮೇ ಯಚ್ಛ, ಮೇ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಋತ್ವಿಕ್. ಸೊ ಋತ್ವಿಕರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪೂಜಾ ದೇ ಡು, that should go to the benefit of the Yajamana who organized. When Yajamana is bettered, then the priest also is automatic next one. That's why Brahma and Kshatriya, they always go together. So in Yajurveda, what is the thesis of Yajurveda? Brahma Kshatram Pantu. Punyavasnalli ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪಾಸನ್ನವರು. So Brahma Kshatram Pantu Mam Pantu anta. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಹುಡ್ ಆರ್ ಋತ್ವಿಕರನ್ನ, ಕ್ಷತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಯಜಮಾನರನ್ನ. ಅಂಡ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಒನ್ ಫೆಲೋ ಹೂ ಆರ್ಗನೈಸಸ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಫೆಲೋ ಹೂ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದಟ್, ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದೇರ್ ಆರ್ 3 things ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಶರ್ಮ ಯಜಮಾನಸ್ಯ, ಆಮೇಲೇನು ಶರ್ಮ ಮೇ ಯಚ್ಛ, ನನಗೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನನ್ನ ದೇಶದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶರ್ಮವನ್ನು ಕೊಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ಶರ್ಮರು ಅಂತಾರೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು ವರ್ಮರು ಅಂತಾರೆ, ಹೌದಾ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ವೈಶ್ಯರನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠಿಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬಂದು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ important, they are doing a lot of service, merchant. Therefore we say me yacha, and nakshatra atika ashat pahi. So nakshatragala atikasha, kasha andre belugu, brilliance, brightness, kasi neene helkonidivalla. So atikashat pahi, that is, it should not become too much problematic for us. ನಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕು, ಫ್ಲಡ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಮಳೆ ಬೇಕು, ನಾಟ್ ದಿ ಫ್ಲಡ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆರ್ ಲೈಟ್ ಫ್ಲೋ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕ್ಷೇಮ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಕ್ಷತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೇವತಾ ನಕ್ಷತ್ರ, ಇವನ್ ನಕ್ಷತ್ರಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂಕ್ತ and also ನವಗ್ರಹ ಸೂಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಾರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮೈಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂಕ್ತ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಯೋನಿರಸಿ ಮಾಹೆಗುಂಸಿ, ಯೋನಿ is the source. So all that, Indra is the Yajamana. Who is the Indra is Yajamana, sacrificer, and Bruhaspati is the priest. Or so Agni, Indra is the Yajamana, Agni is a priest. That's why Agni Mile Purohitam. What is the first qualification? Agni Mile Purohitam Devasya Rutvijam. He is the Rutvik of gods. ಅದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳ ಋತ್ವಿಕ್ಕನ್ನ ನಾವು ಕರೆದು ಅವರ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. So all the priests that come to appreciate our sacrifice are all Agni Samanas. So that's why Agni ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, because Agni is the Purohita, Agni is the priest, Rutvik. Therefore ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹಿ ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಯೋನಿರಸಿ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಮಾಹಿಗುಂಸಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಬೇಗನೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ರಿಪೀಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಮಂತ್ರ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೇಳಿ. ವಾಸನ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ? ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಹೇಳಿ ಬಾಬು. ಹೇಳಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರೇ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ? ಇದೆ. ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ. ಪಾತ ಸಿ
ಸಾವಯವ ಶಿಲ್ಪೆ ಪಾತಮಾಸ್ಯ ಯಜ್ಞಸ್ಯೋದೃಚಃ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೋಲ್ಡ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೇಳ್ತಮ್ಮಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮರ. ಯು ಆರ್ ಮ್ಯೂಟ್. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಮ್ಯೂಟ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಲ್ಲ. ಗುರುಗಳೇ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಈಗ now we are here. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಮಾಂ ದಿಯಗಂ ಶಿಕ್ಷಮಾಣಸ್ಯ ದೇವಕ್ರತುಂ ದಕ್ಷಂ ವರುಣ ಸಕಂ ಶಿಶಾಧಿಯಯಾ ದಿವಿಶ್ವಾದುರಿತಾತರೇಮ ಸುತರ್ಮಾಣಮಧಿಮ್ನಾವಗುಂ ರುಹೇರ್ಮೋರ್ಗಸ್ಯಾಂಗಿರಸ್ಯೋರ್ಣಂ ರಧಾಮೂರ್ಜಂ ಮೇ ಯಚ್ಚ ಭಾಗಿ ಹಿಗುಂಸೀರ್ವಿಷ್ಣೋ ಶರ್ಮಾಸಿ ಶರ್ಮ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಶರ್ಮ ಮೀ ಯಚ್ಚ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಾಂ ಮಾತಿಕಾಶಾತ್ ಮಾಹೀಂದ್ರಸ್ಯ ಯೋನಿರಸಿ ಮಾಹಿಗುಂಸಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಸೌಂದರ್ಯ. ಸಿ, if you recite the mantra just in the manner it should be recited, that's one sweetness. But for academically sit and try to understand analytically, then that is another effort. Our effort is to understand also what the mantra contains and tells us. So that's what also we are doing here. So we'll stop Marana. Om Swasti. Heli Sahanavatu heli. Om Sahanavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Sat. Sarvam Shri Krishnarpanamastu. Shri Vasudevarpanamastu. Shri Veda Purusha Ashirvadostu. Om Tat Sat.